오늘 방송에선 공화당과 민주당의 유력 후보자인 트럼프와 케네디에 대해 이야기해보고자 합니다. 미국 주류 언론에선 케네디를 계속 깎아내리고 있지만 로버트 케네디는 현재 민주당 내 지지도 20%를 받고 있으며 지지도가 30%에 육박하면 가능성이 아주 없지는 않습니다. 트럼프와 케네디 둘 다 장단점이 많은 후보들입니다. 점점 더 채널은 반글로벌리스트 채널이기 때문에 이 두 후보 중 어떤 쪽이 글로벌리스트 어젠다를 막을 수 있을지 비교해보는 시간을 가져보겠습니다. 일단 두 후보를 비교할 이슈들은 많지만 크게 세 가지 이슈에서 트럼프와 케네디, 이 두 후보를 비교해 보겠습니다. 비교해 볼 이슈는 첫째, 제약사 문제, 둘째, 에너지 정책, 셋째, CBDC입니다. 트럼프는 항상 딥스테이트를 처단하겠다고 약속합니다. 하지만 그는 한 번도 지금 인류가 처한 이 상황의 책임자인 빌 게이츠나 파우치를 단 한 번도 비난한 적이 없습니다. 트럼프는 대통령이 되기 전부터 제약사 제품의 안전성에 대해 의구심을 가지고 있었습니다. 그래서 제약사들을 조사하는 특별조사단을 꾸렸고 이 조사단의 리더로 평소 제약사들을 상대로 많은 소송을 해온 로버트 케네디 주니어를 뽑았습니다. 하지만 트럼프는 빌 게이츠의 말 한마디에 이 조사단을 해체시켰습니다. So March 2017 in the White House. In both of those two meetings, he asked me if vaccines weren't a bad thing because he was considering a commission to look into ill effects of and somebody, his name is Robert Kennedy Jr., was advising him that vaccines were causing bad things. And I said, no, that's a dead end. That would be a bad thing. Don't do that. 그는 여기서 멈추지 않고 빌 게이츠를 백악관 과학고문으로 임명하려고 했습니다. 빌 게이츠는 이를 거절했지만 이런 사태를 통해 트럼프가 과연 딥스테이트를 무찌를 수 있을까 하는 합리적인 의구심을 가져봅니다. 트럼프의 기이한 행적은 여기서 멈추지 않습니다. 그는 공화당 지지자들이 파우치를 얼마나 혐오하는지도 알면서도 파우치를 정치인으로 만들려고까지 했습니다. He's a good man. I like Dr. Fauci a lot. The president has listened to what I have said and what the other people on the task force have said. We have, whether it's Dr. Fauci, we have the best people on earth. When he suggests, why don't we do this? And I say, no, that's really not a good idea from a scientific standpoint. He has never overruled me. We've done pretty much what he and others, Dr. Birx and others who are terrific, recommended. When I've made recommendations, he's taken them. He's very important to me, and I will be listening to him. The first and only time that Dr. Birx and I went in and formally made a recommendation to the president to actually have a, quote, shutdown. The president listened to the recommendation and went to the mitigation. I listened to them about everything. I think they're actually surprised. The next second time that I went with Dr. Birx into the president and said, 15 days are not enough. We need to go 30 days. The president went with the health recommendation. Well, Dr. Fauci said, we've done a fantastic job. I told Tony Fauci, I said, why don't you move to New York, run against AOC, you will win easily. 트럼프가 다시 대통령이 된다면 제약사들은 아무런 처벌도 받지 않을 것입니다. 자, 그럼 제약사 이슈에 대한 로버트 케네디의 대답을 들어보겠습니다. In terms of my physical safety, I don't worry about that. I take care. I'm not going to be stupid. I'm not going to make it easy for people, but there's things that I worry about a lot more than dying. There's a lot worse things than death. And one of those for me would be to have my kids grow up in a world, in America where they didn't have their constitutional rights and where they didn't have the opportunities and hope and idealism and pride in their country that I do. I want to start with a salute to the doctors, the medical doctors, the healers, the courageous
doctors of conscience who stood up with me here today and who preceded me onto this podium. One of the most disconcerting, alarming features of this response has been this war against doctors of conscience. Now, the other really disconcerting part of this pandemic response has been what I call the information chaos. I'm manipulating our tests and over-amplifying them. The information that we were given was badly manipulated. 트럼프는 아시다시피 미국을 에너지 강국으로 만들고자 합니다. 그는 값싼 에너지를 추구하며 저는 트럼프의 에너지 정책이 마음에 듭니다. 로버트 케네디는 원래 환경운동을 하기로 유명합니다. 그는 저탄소 정책을 원합니다. 하지만 정부의 강요가 아닌 자유시장 원리에 맡겨 이를 해결하고자 합니다. The climate issues and pollution issues are being exploited by, the World Economic Forum and Bill Gates and all of these big, mega billionaires, the same way that it was exploited, to use it as an excuse to clamp down, top-down totalitarian controls on society, and then to give us engineering solutions. And if you look closely, as it turns out, the guys who are promoting those engineering solutions are the people who own the IPs, the patents for those solutions. Oh, it's a way, it's being used. They've given climate chaos a bad name, because people now see that it's just another crisis that's being used to strip mine the wealth of the poor and to enrich billionaires. The most important solution for environmental issues is not top-down controls, it's free market capitalism. And by that, and what we have in this country now is not free market capitalism, it's corporate crony capitalism. It's cushy kind of socialism for the rich and a brutal, barbaric, merciless capitalism for the poor. 로버트 케네디가 환경을 외치는 마음은 이해하지만 저탄소를 외치는 것은 전혀 마음에 들지 않습니다. 그나마 다행인 것은 케네디는 글로벌리스트들이 환경 문제를 악용해 인류를 통제하려고 하는 것을 잘 알고 있고 이를 비난하고 있다는 점입니다. But I'm running. The Democratic Party is my home. I feel like the Democratic Party has lost its bearings. It's become the war party. It's become the party of censorship. It's become the party of corporate control and big pharma. It's become the party of fear, and that I need to do whatever I can to reclaim the party to what it used to be, the party of JFK, of FDR, of Robert Kennedy. 트럼프 대통령은 CBDC에 대해 전혀 아무런 이야기를 하지 않습니다. 딥스테이트를 무찌르겠다고 말은 하지만 딥스테이트가 준비 중인 가장 강력한 통제 수단인 CBDC에 대한 아무런 의사표시가 없습니다. 트럼프가 딥스테이트라고 비난하는 드산티스도 CBDC를 막겠다고 약속을 하지만 트럼프는 아무런 이야기가 없습니다. President Biden issued an executive order to explore the creation of a U.S. central bank digital currency. Today, I'm here to call on the legislature to pass legislation to expressly forbid the use of CBDC as money within Florida's Uniform Commercial Code. 케네디 후보는 CBDC에 대해 어떻게 생각하는지 보겠습니다. CBDC는 국민을 노예화하고 정부의 독재를 가능하게 한다. 영상을 요약해보자면 트럼프가 이번에 대통령이 된다면 대학사는 처벌하지 않을 것으로 보입니다. 케네디가 대통령이 된다면 제약사 관련 인물들을 모두 처벌할 것입니다. 그렇게 되면 우리나라에서도 방역농단, 이 주범들을
처벌할 근거가 생깁니다. 트럼프가 대통령이 되면 에너지 가격은 정상화될 것이며 저탄소 정책에 어느 정도 제어가 가능할 것으로 보여집니다. 케네디가 대통령이 된다면 저탄소 정책이 통제 수단으로 사용되지는 않겠지만 저탄소 정책이 멈추지는 않을 것으로 생각됩니다. CBDC에 대해선 트럼프가 입장을 전혀 밝히지 않기 때문에 뭐라고 말씀드리기는 어렵습니다. 다만 케네디가 대통령이 된다면 CBDC는 폐기될 것으로 보여집니다. Even in Hitler's Germany, you could cross the Alps into Switzerland. You can hide in an attic like Anne Frank did. I visited in 1962 East Germany with my father and met people who had climbed the wall and escaped. So it was possible. Many died doing it, but it was possible. Today, the mechanisms are being put in place that will make it so none of us can run and none of us can hide. 제가 지금 언급한 이 세 가지 이슈를 잘 해결할 사람이 권력을 잡으면 좋겠다는 생각을 합니다. 딥스테이트를 무찌르려면 어떤 정책을 펼쳐야 할까요? 여러분들은 어떤 생각을 하시는지 궁금합니다. 시청해 주셔서 감사합니다.